예, 안녕하세요. 오늘은 독일에서 오신 크리스토프님하고 삼소노프 선수하고 같이 좀 인터뷰를 하게 되는데요. 저는 채널 운영자 오스카이고요. Christoph, can you introduce yourself? I will interpret. Yes. Okay. My name is Christoph Wagner. I'm head of products and international sales of Tibhar company. 예, 이름은 크리스토프 바그너 씨고요. 그리고 티바에서 제품 제조 및 세일즈, 판매 이런 또 마케팅 전체를 맡고 계신 티바의 이사님이십니다. Okay. And again, yes. Vladimir Samsonov, former table tennis player. 이제는 이제 티바를 돕고 있는 선수로서가 아니라 티바를 돕고 있는 앰베서더로서의 블라디미르 삼소노프 선수의 인사가 있었고요. 저희 사무실에 이렇게 두 분 찾아와 주셨어요. 그래서 저도 이제 티바의 새로운 소식들에 좀 궁금하거든요. 저희가 코로나가 있다 보니까 제가 예전에는 티바를 1년이면 한 두세 번 이렇게 갔는데 요즘엔 참 가기가 어려워요. I used to visit Tibhar 2-3 times a year, but I visited just one time, right? Last year, one time. Yeah, I mean, COVID situation makes the past 2-3 years for everybody very difficult to business-wise, travel-wise. 코로나 때문에 아무튼 서로 간에 이렇게 좀 얼굴 볼 기회도 많이 없고 그래서 최근에 이제 티바의 근황도 좀 묻고 싶고 그리고 이제 오늘 특별히 이제 삼소노프 선수랑 같이 왔기 때문에 같이 방문한 이유 좀 듣고 싶고 그렇습니다. Okay, so generally my question is any news about Tibhar, and also you brought Samsonov here, so you can share some information about Samsonov's role for Tibhar, and then So this is like we want to share information about Tibhar generally. Okay. 그래서 티바에 대한 근황 및 삼소노프 선수 소개 및 기타 등등에 대해서 좀 들어보는 시간을 갖도록 하겠습니다. Yes. Yeah. I mean, after 2-3 years of COVID, this is really the first time we used the opportunity to visit our customers from the Far East, let's say like this. So we 코로나 때문에 지금 이 아시아 계통의 국가들이 거의 못 왔죠. You visited me 4 years ago, 5 years. The last time I think it was 2018 or even 2019. I think it was 2019 in November. We 19년도에 아마 왔었던 것 같으네요. 그래서 아무튼 그 이후에 상당 기간 동안 거의 방문하지 못했고. Yes. And as Vladi is or was retiring just before the Olympic Games, and in the times of COVID, somehow the businesses have been freezing. Everybody was thinking how to go on, what to do in these difficult times. 그러니까 코로나 기간 동안에 뭐 한국뿐만 아니라 전 세계적으로 그러니까 이제 어떻게 하면은 이걸 위기를 극복할 수 있냐 이런 문제들을 항상 모두가 다 고민하는 시기였죠. And then it happens that Vladi retires due to his shoulder injury, and we were also thinking during COVID what projects can we do, what to do in times where nearly, as I said before, the business was freezing in. We were just thinking how to go through this COVID crisis, and we started together also with Vladi. What he maybe can do also for us in combination with Tibhar together. 코로나 기간 동안에 어떻게 보면은 이제 적극적인 뭔가를 하기가 어려운 기간이었기 때문에 그 기간 동안에 이제 마침 또 삼소노프 선수가 어깨 부상으로 인해서 이제 은퇴를 하시고 그러다 보니까 어떻게 하면 뭔가를 같이 할 수 있겠는가 이렇게 논의를 했다고 그래요. 티바와 같이 할 수 있는 일이 있겠는가. So after discussion with him, you got any? I mean we had different thoughts. One thought was, I mean he was our
picture our face for so many years. Yes, yes, since correct. It's 30 years. Yeah. And then, of course, we think, okay, how can we involve such an expertise or experience inside the company Yes. on one hand, but what to do in terms of player and faces, how to position the brand for the future with younger players, with tournaments, what actions to take. Yeah. This was the question in that time. Yeah. 예, 삼소노프 선수가 티바의 어떻게 보면 30년 동안의 간판 스타, 얼굴이라고 지금 표현을 했는데 그런 입장이 있었기 때문에 티바와의 그 나머지 인생의 부분에 대해서 어떤 협력을 할 수 있는 것인가에 대해서 양측에서 다 고민이 있었던 것 같아요. So he was also he should have some questions about his future, and also you wanted to find a chance to work together, right? We absolutely wanted to involve him in or connect him with our business or with Tibhar also after his career of a player. So that means, Vladi might have retired from table tennis player world, but he continues to work with Tibhar the rest of his life together, right? That's the idea. I mean, it's all a little bit also depending on him. It's depending on him, of course. 티바하고의 삶은 지속된다. 이것이 이제 하나의 주제였던 것 같아요. Yes. So we started already during COVID to think, okay, in which fields we can collaborate. So maybe the field of table tennis product, of table tennis equipment for sports is maybe one. Not maybe, it's for sure one field. Okay. And then he should also see the different markets in where we are operating together, so that he can get also feeling. 제품 개발도 그렇고, 제품 개발도 그렇고, 마케팅 분야에서도 그렇고, 삼소노프 씨가 아시는 부분이 또 따로 있고, 그러니까 제품 개발에서는 사실 아이디어를 직접적으로 줄 수 있겠죠. 그렇지만 이제 갖고 계신 인맥도 다르고 하다 보니까 티바에 여러 가지 도움을 주고 계신 것 같아요. So now he is deeply involved with your job together, right? Yeah, we are starting to go deeper. Let's say like this, And for me personally, I mean, we're coming from Japan, and that is very well known. I mean, during the past 2-3 days, we were really satisfied, and now it was also good to see in Korea that he has still some friends here. So that's very important for us. It gives us a value for the brand, and that's totally important for the international appearance of our brand. 지금 이제 일본에서 두 분이 있다가 오셨는데, 일본에서도 워낙 유명하시니까 티바의 홍보를 위해서 여러 가지 면에서 도움이 많이 되셨을 거고, 앞으로도 이제 티바의 얼굴로서의 그런 대표 선수로서의 이미지를 가지고서 계속 협력하는 관계로 갈 것 같습니다. So I think from this time on, I should call him first before calling you. If you can reach him. 제가 아무튼 뭐 티바 문제 때문에 골치 아픈 거 있으면은 삼소노프 씨한테 먼저 전화해가지고 물어보고 그 다음에 티바 크리스토프 씨한테 물어보고. I mean, 30 years playing table tennis, having seen that much rule changes, material changes, etc. And I mean, it would be great loss if we give this information just away. Sure. So it would be a great loss. Especially developing, table tennis equipment is not easy. No. So he is a big help for you. He's perfect. I mean, 사실 제품 개발이 쉽지 않거든요. 근데 이제 이렇게 30년 동안의 제품의 역사를 다 알고 계신 분이 티바에서 제품 개발을 도와준다는 것은 굉장히 중요한 역할일 것 같습니다. Okay, so I want to ask you how do you feel about this new job as a ambassador of Tibhar, and then how do you feel about your future? This is just a general question about your feeling, your thinking. Oh, I mean, well, we have great relationships for so many years here, over 30 years we are together, and of course it's also very important for me to know that I can be of use, let's say, for Tibhar company, even if I'm not, playing. It's very important. As there is also future, let's say, together, and I'm very thankful, of course. 그 동안에 항상 이제 티바의 중요한 선수였는데 자기가 은퇴를 하는 순간에 연료로서의 가치가 없어지는 게 아니고 티바를 위한 fuel이라는 표현을 썼는데.
계속해서 뭔가를 도와줄 수 있는 사람으로 남아있는 게 자신은 굉장히 중요하다고 표현하셨어요. Yes. And of course, it's not the same, you know, if being a professional athlete and Yes. Being, I guess, representative of a company, right, you know, yeah. being involved in business and so on. So we'll take it, I guess, step by step, Yes. right? And we'll see where it leads us. 예, 자신이 선수로서 지냈던 삶하고 지금 이렇게 어떤 브랜드를 돕는 입장에서의 삶하고 많이 다르기 때문에 적응해 나가면서 차츰차츰 해나가겠다고 말씀하셨습니다. Okay, thank you. And then I want to really call you first before calling him. Yeah. Most importantly, that Yes, everything okay. works well, and which I hope 저에게는 will be. 예, 저에게는 And, 이제 티바를 돕는 분이 있다는 것은 제가 소통의 채널을 더 갖는 거기 때문에 굉장히 중요하다고 생각을 하고요. Yes. And then my next question is you got new players. Here I have pictures here. Yeah. They are really quite impressive players. I would say it like this way. Very strong forehand. I was really impressed. So you got new contract players, and then they are using. I heard the K3 rubbers, right? Yeah, they are both using a hybrid K3 rubber. Yeah, I want to listen to the story about their contract and then their rubbers. 지금 이 두 사람이 지금 보이시나요? 르브론 형제 두 사람인데 이 두 친구가 젊은데도 굉장히 파워풀하잖아요. 보셨는지 모르겠어요 게임은. 근데 막 포핸드가 I would say like they have stronger forehand than your forehand. Yeah, I'm sure. 엄청 세게 Yes. 치더라고요. 정말. 근데 티바에서 계약을 했는데 그 선수들이 지금 K3 러버를 쓰고 있어요. 그래서 이제 그거에 대한 얘기를 좀 물어보려고 합니다. Yes. I mean, that's connected also to him. I mean, after Vladi retires, we were also thinking, okay, who can be The next the generation. next generation for us? And 삼소노프 선수 은퇴 이후에 새로운 티바의 간판 스타로서 이분들을 지금 선택했다고요. 예. the French market in Yes. Europe is also for us Very good, very traditionally good. a good market, Yeah. let's say like this. So 또 프랑스 시장 자체가 크니까. 예. we really got the opportunity to get into touch with these two brothers, and I mean they are standing a little bit for the let's call it for the new table tennis or modern table tennis, athletic correct. table tennis on different the style, a different right? style, making many different kind of services, long services, playing not differently, but combining different things together. And 젊은 세대이기 때문에 탁구 치는 스타일 자체가 달라서 티바가 젊은 브랜드로서 이미지를 갖게 하는데도 상당한 그 중요도가 있는 것 같아요, 이 선수들이. Yes. And then they tested many rubbers, but they chose K3 rubbers, right? Yeah, their decision at the end was it. I mean, this is a little bit the direction at the moment what the better players are using. I mean, we have the possibility. We are testing a lot of individually. We're trying to find individual solution for players. Together with Vladi, also he was also involved in this project, and they decided at the end they're looking for something with what has trajectory, what has feeling, and anyhow enough power so that they can make use of the power they have. 티바는 워낙 러버가 많기 때문에 삼소노프 선수도 도와줬고 여러 가지 용품들을 테스트하면서 자신들이 맞는 어떤 궤적이라든지 스핀이라든지 파워라든지 이런 걸 갖고 있는 그런 러버를 찾아서 굉장히 오랫동안 테스트를 한 것 같아요. 그런데 어쨌든 K3라는 러버를 선택을 했어요. Well, do you think is there any specific reason why they chose K3 rubber for them? I think, as I said, for them was important. I mean, as we said it before already, as we described, I mean, they are athletic, they are powerful, they have strong strokes. For them, it's important that the rubber gives them stability. Yes, I understand. And the safety that they know, okay, I know what to do with this instrument, with this tool, and this. 이거 지금 제 사견을 섞어서 말씀드리면 사실 이제 K3 러버가 this is a hybrid rubber, right? Hybrid rubber. Yeah. 그러니까 중국식 점착 러버와 좀 비슷한 러버거든요. 근데 이제 그 선수들이 워낙 파워풀하잖아요. 그러니까 러버가 너무 힘이 세버리면 자기들의 파워에다가 러버 힘까지 더해지면 이제 컨트롤하기 어려운데 이 러버는
그들의 강한 힘을 이렇게 받아주는 그런 스타일 러버인 것 같아요. 그래서 you know, I hope I'm right generally. You know, K3 rubber is hybrid style. Therefore, even though they are too much powerful and then big, you know, swing movement, but still this rubber absorbs their power and then control the ball. Yeah, right? Yes, I mean, like you know, MXP is too much speedy. For example. For example, yeah, MXP is compared to this rubber is very fast, but the hybrid is combining the two characteristic trajectory and stability and power. Is not only slow, because if you have too much, or is also sticky rubber, if you have too much stickiness and too much hardness of the rubber, it's getting a bit slow. But with this hybrid rubber, we managed to put also to give some power to the rubber. 이게 그러니까 중국식 점착 러버에다가 유럽식 스펀지가 결합됐다고 보시면 되는데, 아무튼 이런 성격의 러버이기 때문에 그 선수들에게 있어서는 공이 이렇게 궤적이 높게 간다, 이런 느낌을 받을 수 있고, 그러니까 더 안정적으로 플레이할 수 있는 거죠. 근데 그런 어떤 하이브리드한, 그러니까 유럽과 중국적 기술이 접합돼 있기 때문에 이 선수들이 굉장히 좋았다고 생각이 됩니다. Okay, so I think in Korea K3 rubber is not much known yet. So I hope I can do more promotion for this rubber. Yeah. Absolutely. I think it's totally worth to do. 사실 한국에서는 아직까지는 MXK, MXP 이런 러버들이 인기를 누리고 있고, 사실 K3 러버를 사서 쓰시는 분들이 많지 않을 건데, 이 르브론 형제들의 플레이를 보면서 제 생각에는 이제 한국의 소비자들도 이렇게 치는 스타일에서는 이런 러버가 좋구나, 이런 걸 좀 아실 수 있을 것 같아요. Okay, we covered two things, you know, LeBron and then K3 rubber. Yeah. And do you have any other news for TIBHAR? I wanted to add what you said with MXP, MXK, and K3. I mean, you each has their own field where to use. So it's just an adding to our product range. Yes. And we have for the future, we have several things already in mind, which I cannot announce yet. Little bit too early. We can later maybe do it in a personal talk. But there are several product ideas already in process, and we are just checking when we can launch. 지금 말씀하신 건 뭐냐면, 이제 K3 러버의 좋은 점이 MXP가 있고 MXK가 있고 K3가 있고, 이게 전부가 서로 다른 영역에서 기능을 하기 때문에 이게 대체제의 느낌이 아니고 시장을 넓히는 형태의 성격을 갖고 있다고 하시고요. 그리고 근데 또 새로운 제품들 계속 개발을 하고 있는데, 그것은 저한테 따로 또 얘기를 하시겠다고 그래요. 제가 좀 듣고 또 여러분들의 중요한 정보들은 나눠드리도록 하겠습니다. Okay, thank you for coming. You know, we are staying 2 days, and then I hope, you know, for during those 2 days, I want to deepen our understanding each other. And also, I want to make good friends with 삼소노프. Don't worry. 사실은 삼소노프 선수가 저한테 너무 어려워가지고 제가 예전에 한번 저녁을 먹었거든요. 근데 막 있잖아요, 그 연예인하고 같이 밥 먹는 듯한 느낌. It's like, you know, I had a dinner with you. At that time, I felt like, you know, I'm having a dinner with a celebrity, very, you know, well-known, you know, a TV star or something like that. But now we can become friends, face to face. 삼소노프 선수하고 친해질 수 있는 기회가 된 것 같아서 저한테는 굉장히 뜻깊고요. 크리스토프 씨가 한국에 와준 만큼 한국 시장에 여러 가지 더 요구사항들 또 전달을 하고 교류하도록 하겠습니다. Yes. Okay, thank you for coming. Thank you for your invitation. Yes, for hospitality. yes. Thank you very much. 저는 오스카였습니다. 감사합니다.